হাই গাইস, আজকে আমরা আরও একটা নতুন এডিট করতে চলেছি। তো আমাদের এডিটটার নাম হলো, আমরা লাইটিং আরেকটা এডিট করতে চলেছি, রিং লাইটিং ইফেক্ট। তো আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলো যদি না দেখে থাকেন তো আমাদের চ্যানেলে যেয়ে দেখে নেবেন। তো আমরা এটা স্টার্ট করতে চাই এখন। তো ফার্স্টে আমরা ফটো চুজ করব। আমরা আগে ব্ল্যাক কালার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেব। নেওয়া হয়ে গেল অ্যান্ড আমরা এখানে চলে যাব অ্যাড ফটোতে, ফটো নিয়ে নেব। এটা আমরা ক্রপ করব। আমরা এখন চলে যাব কাট আউটে। ক্রিয়েটিং স্টিকার হচ্ছে অ্যান্ড আমাদের ফটোটা চুজ হয়ে গেল। অ্যান্ড আমরা কিছু কিছু জায়গা বাদ রয়ে যায়, তো আমরা সেগুলো ভরাট করে নেব। ফটো চুজ হয়ে গেল অ্যান্ড সেভ দেব আমরা। তো আমরা চলে যাব রাবারে। আমরা রাবারে চলে যাব অ্যান্ড ইরেজ করব অ্যান্ড ওপাসিটি কম করে হার্ডনেসটাও কম করে নেব। আমরা এই দিকগুলো মুছে নেব। কম করে নিলাম। আমরা আরো একটু ইরেজ করে নেব। আমরা নিলাম মুছে অ্যান্ড আমরা রাইটে যাব। তারপর আমরা এতে আসবো। তো আমরা এখানে লাইট চুজ করব। তো আমরা এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্লেন্ড অপশনটা। তো আমরা এখানে স্ক্রিনে যাব।
আমরা এটা করে নিলাম অ্যান্ড আমরা চলে যাবো এখন রাইট। তারপর আমরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টুলস, তো আমরা টুলসে যাব অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডজাস্ট, তো আমরা অ্যাডজাস্টে যাব। তো আমরা ব্রাইটটা হালকা একটু বাড়িয়ে নেব অ্যান্ড আমরা চলে যাব ট্যাম্পে। তো আমরা অ্যামাউন্টটা কম করে নেব। তো রাইট অ্যান্ড হয়ে গেল তাহলে। তো এরপরে আমরা 3 শিফটে যাব। এটা দিয়ে আমরা এখানে রাবারে চলে যাব, তারপরে এখান দিয়ে ইরেজ করে নেব। তো হয়ে গেল আমাদের এডিটটা। তো আমরা এইভাবে এডিটটা করতে পারি। অ্যান্ড আমাদের চ্যানেলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওটা আপনারা সহজেই পেয়ে যান। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, তা লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করুন।